Stell dir vor, du schaust ins zwei Jahren auf dein Leben zurück, und du erinnerst dich genau an diesen Moment. Diesen einen Moment in dem du die Wahl hattest. Nicht die Wahl zwischen arm und reich. Nicht die Wahl zwischen Erfolg und Versagen. Sondern die Wahl, ob du verstehen wolltest, was gerade vor deinen Augen passiert. 001 Bitcoin. Das klingt nach fast nix. Und genau das ist das Problem. Denn was dies kleine Zahl im Jahr 2026 bedeuten konnte, begriffen die meisten Menschen heute noch nicht einmal ansatzweise. Beaver wir weitermachen. Abonniere den Kanal, wenn du Bitcoin wirklich verstehen willst. Lass Michigan direkt MIT dir sein. 001 Bitcoin sind heute ungefähr 600 bis 800 Euro wert, je nachdem wann du das hier schaust. Das ist kein Vermögen. Das ist kein Betrag über den Millionär nachdenken. Das ist der Betrag, den ein normaler Mensch in 3 oder 4 Monaten zusammensparen kann, wenn wirklich will. Und genau das macht diesen Moment so besonders, und so gefahrlich gleichzeitig. Denn hier ist die Wahrheit, die meisten nie hören. Bitcoin wird nicht von der Masse verstanden, beaver es zu spät ist. Das war 2013 so. Das war 2017 so. Das war 2020 so. Und jetzt, im Jahr 2025, wiederholt sich dieses Muster erneut. Nur diesmal mit einer entscheidenden Veränderung. Was ist dies Veränderung? Die Institutionen sind da. Staatsfonds kaufen. Pensionskassen kaufen. Milliardär, die Bitcoin früher als Betrug bezeichnet haben, sitzen heute in Senaten und Parlamenten und sprechen über Bitcoin-Reserven. Das ist kein Theorie mehr. Das ist die Realität, die sich gerade vor unseren Augen entfaltet. Und mitten in dieser Realität sitzt du, vielleicht mit der Frage, was hat das mit mir zu tun? Die Antwort ist einfacher und gleichzeitig schwerer, als du denkst. Es hat alles mit dir zu tun. While 001 Bitcoin nicht nur ein Zahl ist. Es ist ein Verhältnis. Ein Verhältnis zu einem Netzwerk, das begrenzt ist auf genau 21 Millionen Einheiten. Für immer. Niemals mehr. Und dieses Netzwerk watcht gerade schneller als alles, was wir in der Finanzgeschichte je gesehen haben. Du hast dieses Video nicht zufällig geöffnet. Und ich werde sicherstellen, dass du es nicht berührst, drange bleiben zu sein. Das eigentliche Problem ist nicht, dass Menschen kein Geld haben. Das eigentliche Problem ist, dass Menschen nicht verstehen, was Geld überhaupt ist und was es in den nächsten Jahren werden wird. Wir leben in einer Zeit, in der Zentralbanken in den letzten 5 Jahren mehr Geld gedruckt haben als in den 50 Jahren davor. Das klingt abstrakt. Also lass Michigan es konkret machen. Wenn du vor 10 Jahren 10.000 Euro auf einem Sparkonto hattest, dann sind dies 10.000 Euro heute noch immer 10.000 Euro auf dem Papier. Aber was kannst du dir dafür kaufen? Weniger. Deutlich weniger. Die Kaufkraft ist gesunken, waren die Zahl gleich geblieben ist. Das nennt man Stillenteinung. Und die meisten Menschen merken es nicht einmal. Bitcoin wird genau für dieses Problem erschaffen. Nicht als Spekulationsobjekt. Nicht als Soccerwahrung. Sondern als mathematisch begrenzt Gut, das niemand inflationieren, niemand drucken und niemand wegnehmen kann. Und hier liegt das Missverständnis, das Millionen von Menschen in den nächsten Jahren beruhen werden. Sie sehen die kurzfristigen Schwankungen und denken, zu riskant. Sie hören den Lärm der Medien und denken, Betrug. Sie warten auf den perfekten Moment und denken, nicht jetzt. Aber während sie warten, tickt die Uhr. Das Having von 2024 hat bereits stattgefunden. Das bedeutet, die Menge nu entstehenden Bitcoin wird halbiert. Das Angebot sinkt. Die Nachfrage steigt. Und 2026 rückt nachher. Und genau hier machen fast alle den entscheidenden Fehler. Warten, bis die Bewegung so offensichtlich ist, dass sie sich nicht mehr leisten können, dabei zu sein. Ich möchte dir von jemandem erzählen. Nennen wir ihn Marco. Marco ist Ende 30, arbeitet als Handwerker, hat 2 Kinder und ein normales Leben. Kein großes Einkommen, kein Ersparnis in großer Höhe, aber kommt durch. 2020 mitten in der Pandemie, hört zum ersten Mal ernsthaft von Bitcoin. Ein College erzählt ihm davon. Marco lacht. Das ist doch nix für Michigan, sagt Das ist was für Technikfreaks und Spekulanten. 2021 explodiert der Preis. Marco sieht die Nachrichten. Denkt kurz nach. Aber dann fällt der Preis wieder. Siehst du, sagt zu sich selbst, ich hat recht. Zu riskant. Und macht weiter wie bisher. Arbeitet. Zahlt mit. Spart ein bisschen. Schaut wie sein Geld auf dem Konto liegt, und langsam, kaum merklich, weniger wird. 2024 hort wieder davon. Dieses Mal anders. Nicht von Kollegen. Sondern von einem Freund, der ruhig und sachlich erklärt,
was in den letzten 4 Jahren passiert ist. Der Freund seit ihm zahlen. Seit ihm, was 001 Bitcoin hut bedeutet, und was es bedeuten konnte, wenn die nächsten Jahre so verlaufen wie die Zeichen daver. Marco ist still. Nicht aufgeregt. Nicht euforisch. So. While in diesem Moment nicht in Guen denkt. Denkt in 2020. In den Moment in dem hat verstehen können, aber es nicht wollt. Denkt daran, dass damals kein 600 Euro gebracht hat. Hat nur verstehen müssen. Und das ist die Lektion, die ich dir hut mitgeben will. Bitcoin verlangt von dir kein Vermögen. Es verlangt zurs Verständnis. Verstet, entscheidet informiert. Nicht verstet, entscheidet aus Angst, und trifft damit auch eine Entscheidung. Nur eben die falsch. Es gibt 3 Dinge, die du verstehen musst, zu begreifen, warum 001 Bitcoin im Jahr 2026 einmalig andere Bedeutung haben konnte als hut. Der erste Punkt ist die absolute Napfeet. Es gibt 21 Millionen Bitcoin. Ja mehr. Das ist kein Marketingversprechen. Das ist im Code verankert, unveränderlich, aber prüfbar, transparent. Zum Vergleich, Gold ist selten, aber Gold kann man weiter erbauen. Man kann neue Goldminen entdecken. Man kann Gold synthetisch herstellen versuchen. Bitcoin kann niemand erbauen, im klassischen Sinn. Es existiert nur ein bestimmt Mensch, und dies Mensch hört sich ihrem Maximum langsam und mathematisch genoen. Von diesen 21 Millionen Bitcoin gelten schätzungsweise 3 bis 4 Millionen als für immer verloren. Verloren Passwörter. Verloren Festplatten. Verstorben Besitzer ohne Testament. Das bedeutet, die effektiv verfügbar Mensch ist noch kleiner. Wenn man die Welt betrachtet, 8 Milliarden Menschen, dann gibt es nicht einmal genig Bitcoin, damit jeder Mensch 0003 Bitcoin besitzen konnte. Und du redest von 001. Der zweite Punkt ist der Zyklus. Bitcoin hat historisch immer in 4 Zyklen funktioniert. Verbunden mit dem sogenannten Halving. Alle 4 Jahre wird die Mensch der nu entstehenden Bitcoin halbiert. Nach jedem Halving hat Bitcoin mit einer gewissen Versagerung von 12 bis 18 Monaten, neue Hochstände erreicht. Das Halving 2024 liegt hinter uns die Versagerung läuft. 2026 liegt genau in diesem Fenster. Das ist kein Prophezeiung. Das ist die Beobachtung eines Musters, das auf mathematischen Grundlagen basiert, nicht auf Emotionen. Der dritte Punkt ist die institutionelle Verschiebung. Etwas hat sich fundamental verändert. Als BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, einen Bitcoin-ETF Beantrag erhielt, war das kein kleines Ereignis. Das war ein Wendepunkt. While BlackRock nicht spekuliert. BlackRock bewegt sich, wenn Sicherheit vorhanden ist. Wo BlackRock hinget, folgen Pensionskassen, Staatsfonds und Großbanken. Dieses Kapital ist riesig und es bewegt sich gerade in ein Anlageklasse, die 21 Millionen Einheiten groß ist. Stell dir vor, du versuchst, einen C mit einem Führerschlag zu füllen. Aber der C ist eigentlich nur ein kleines Becken. Das ist das Bild, das du vor Augen haben solltest, wenn du an institutionelles Kapital und Bitcoin-Angebot denkst. Wenn du das jetzt unterschätzt, wirst du später genau das bereuen. Der Moment, in dem etwas offensichtlich wird, ist meistens der Moment, in dem es zu spät ist. Nicht zu spät für immer. Aber zu spät für die besten Bedingungen. Das ist kein Drohung. Das ist Geschichte. 2013 war es lächerlich einfach gewesen, Bitcoin zu verstehen und entsprechend zu handeln. Aber damals wusste es kaum jemand. 2017 war die Bewegung sichtbar. Aber von so viel Lärm begleitet, dass die meisten Menschen es nicht ernst nehmen konnten. 2020 war ein Moment, in dem nachdenkliche Menschen wie Marco eine Chance hatten. Und jetzt 2025 stehen wir in einem Punkt, der anders ist als alle vorherigen. Warum anders? Weil diesmal die Infrastruktur vorhanden ist. Es gibt reguliert Produkt. Es gibt institutionell Teilnehmer. Es gibt politische Unterstützung in einer Dimension, die vorher undenkbar war. Die Hürden sind kleiner geworden. Aber das Angebot ist gleich geblieben. Das bedeutet, je mehr Menschen Zugang bekommen, desto knapper wird das, was verfügbar ist. Und dieser Prozess läuft bereits. Läuft leise. Läuft groß Schlagzeilen. Und wird in ein oder 2 Jahren in Schlagzeilen enden, bei denen die meisten Menschen denken werden. Warum habe ich das nicht vergessen? Die Antwort darauf ist nicht Unwissenheit. Die Antwort ist, dass die meisten Menschen auf Bestätigung warten. Auf den Moment, in dem alle reden. Aber wenn alle reden, ist die leise Phase vorbei. Und die leise Phase, die ist jetzt. Ich will nicht, dass du dieses Video mit Angst verlässt. Ich will, dass du es mit Klarheit verlässt. Denn hier ist die Wahrheit, du hast noch Zeit. Nicht unbegrenzt viel Zeit.
Aber seit Jenig, zu verstehen, beaver duer Gendien Entscheidung triffst. Und verstehen ist alles. Bitcoin kauft, ohne es zu verstehen, word beim nächsten Rückgang in Panik verkaufen. Verstet schlaft ruhig weil weiß worum das tut was tut. 001 Bitcoin ist kein magisch Saal. Es ist die Ein-Symbol. Es symbolisiert die Entscheidung, sich ernsthaft mit etwas auseinanderzusetzen, das die Finanzwelt der nächsten Jahrzehnte mitprägen wird. Ob du Ende 001 hast, 005 oder vielleicht nur 0001, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du verstehst was auf dem Spiel steht. Du hast dieses Video bis hierher geschaut. Das bedeutet etwas. Das bedeutet, dass du zu den Menschen gehorst, die nicht einfach wegschauen. Die fragen. Die verstehen wollen. Und genau dies Menschen sind es, die in 2-3 Jahren auf diesen Moment zurückschauen und sagen werden. Gut, dass ich damals nicht weggeschaut habe. Du musst hut nix überstürzen. Du musst nix entscheiden. Du musst nur verstehen. Aber es gibt ein Frage, die wir hut noch nicht beantwortet haben. Ein Frage, die wir stellen, aber kaum jemand wirklich durchdenkt. Was passiert, wenn Bitcoin scheitert? Was passiert, wenn das Netzwerk zusammenbricht, wenn Regierungen es verbieten, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt? Das ist kein unvernünftige Frage. Das ist die wichtigste Frage, die du stellen kannst. Und die Antwort darauf, die echt, ehrlich, nüchtern Antwort, ist komplizierter, als du vielleicht denkst. Sie hat Netzwerkfekten zu tun. Staatlicher Macht. Dezentralisierung. Und einem Konzept, das die meisten Menschen noch in dieser Form gehört haben. Im nächsten Video wird ich genau dies Frage beantworten. Ich werde dir sagen, warum das Risiko, das die meisten sehen, nicht das eigentliche Risiko ist, und was das wirkliche Risiko ist, über das kaum jemand spricht. Wenn du dabei sein willst, weißt du, was du tun musst. Wenn dir dieses Video hut etwas gegeben hat, einen neuen Gedanken, eine andere Perspektive ein bisschen mehr Klarheit, dann Tuesday mir einen Gefallen. Hinterlasse ein Like. Nicht für den Algorithmus. Sondern weil es mir seid, dass dies Art von ruhigem, ernstem Inhalt das ist, was du hier sehen willst. Abonniere den Kanal, wenn du dies Rieste Verstehens weitergehen willst. Wir bauen hier kein Hype-Community. Wir bauen Wissen auf. Schritt für Schritt. Video für Video. Und schreib mir in die Kommentar. Was ist dein größte Frage zu Bitcoin? Ich lese alles. Und die besten Fragen werden die nächsten Videos vermen. Bis dahin, denk nach. Nicht in Panik. Sondern in Ruhe.